So Ananda means Ananda significa spiritual bliss, dicha espiritual, which is always increasing. la cual siempre se incrementa. Imagine you had some gum. Imagínense que tuvieran un Chewing chicle. gum. Chewing gum. What do you call Un it? chicle. Chicle. O goma de masas. And the more you chewed, the Yes. better it got. Y entre más la masticaran, mejor se volviera el sabor. That'd be good selling gum, right? Sería una que vendería mucho. If you can invent that gum, you'll become very rich. Si ustedes pueden inventar esa goma de mascar, se van a volver muy ricos. But that's what Ananda means. Pero eso es lo que significa Ananda. Happiness, and it keeps increasing. Una felicidad que continuamente incrementa. So that's our spiritual nature. Esa es nuestra naturaleza espiritual. Now, Ahora, something very interesting I discovered. algo muy interesante que descubrí. Would you like to hear? ¿Quieren escucharlo? It's really interesting. Es muy I have to interesante. make sure you're really interested. You want to hear? Quiero asegurarme que estén muy interesados. ¿Quieren escucharlo? They've done some studies with people in their search for happiness. Han hecho algunos estudios en las personas que están buscando por la felicidad And they found that y han encontrado when people think of what will make them happy, cuando las personas piensan en aquello que los va a hacer felices or do the things they think will make them o happy, hacen las cosas que creen que los van a hacer felices, 90% of the time, their estimation of what will make them happy is wrong. el 90% de su estimación de lo que los va a hacer felices está equivocada. What they found is Y lo que han encontrado we're not good at figuring out what makes us happy. es que no somos buenos descifrando lo que nos va a hacer felices. I think we're better at figuring out what makes us unhappy. Creo que somos mejores en descifrar lo que nos va a hacer infelices. We're good at that, aren't we? Somos buenos en eso, ¿no lo creen? I think we're all professionals in making ourselves unhappy. Creo que somos profesionales en hacernos a nosotros mismos infelices. Just think for a moment of things that you did that you thought would make you happy that didn't. En las cosas que ustedes creyeron que los iban a hacer felices y no lo hicieron. Can you think of anything? ¿Pueden pensar en algo? All the people who are divorced can think of it. Todas las personas que están divorciadas pueden pensar en eso. The wrong career, the wrong job, the wrong city, La carrera equivocada, la ciudad equivocada, el trabajo equivocado, the wrong relationship. la relación equivocada, Many. tantas cosas. So Así que most of us are not that good at finding happiness that truly satisfies. la mayoría de nosotros no somos buenos encontrando aquella felicidad que realmente nos satisfaga. So tonight, what we're going to talk about Así que en esta noche lo que vamos a hablar is not the happiness that you get from being comfortable. no es la felicidad que nos hace cómodos. You get happiness from having comfort, right? Claro, porque uno tiene felicidad de tener comodidad, Conveniences and so on. conveniencias, así. But even if you have comfort, Pero incluso si tienen it comodidad, doesn't guarantee you'll be happy. no garantiza que van a ser felices. If you found out that a person very dear to you died, you could sit in a comfortable chair and be quite miserable. Si descubren que una persona muy querida por ustedes murió, aún si se sientan en la silla más cómoda, no van a ser felices. True? ¿Es verdad? Vera? Es vera? ¿Es verdad? Or falso? Vera. Not everyone who has comfort is happy. No todos los que tienen comodidad son felices. You all remember Marilyn Monroe? You heard of Marilyn Monroe? Todos recuerdan. She must have had a lot of comfort. Ella debió de haber tenido muchas comodidades. What did she do? She killed herself? ¿Que se mató a sí misma? What? OD. OD'd on? Prescription. Oh, yeah. When I was young, Cuando él era joven, actually I was young once, sí, fui joven, believe it or not, aunque no lo crean. my soul is eternally young. but Mi body's alma getting es eternamente joven. ¿No? I grew up in Los Angeles, Él creció en Los Ángeles, so you know all the famous bands like Jimi Hendrix, and todas las bandas famosas como Jimi Hendrix. you know about Jimi Hendrix? ¿Conoces sobre Jimi Hendrix? Of course. The Doors, Yes. the Doors, Janis Joplin. Joe Cocker. Joe Cocker. Yeah, it was a little later. Yeah. Fue un poco después. I'm
thinking of all the ones that killed themselves. Estaba pensando en todos aquellos que se mataron a sí mismos. Well, I saw all of them, all the bands. Vio todas esas bandas They're very successful, y eran muy exitosas. which means they had a lot of money, Lo que significa que tenían mucho dinero which means they probably lived in Beverly Hills y in lo a que very significa que vivían en Beverly comfortable Hills situation. y en una situación muy cómoda. Because when you're that famous, then you can have butlers and cooks. Porque cuando Anything you eres want. así de famoso puedes tener cocineros. Oh yeah, todo lo Elvis que quieras. Presley also. Elvis Presley killed himself. También Elvis Presley se mató así. Yes? Yes. So just having doesn't guarantee we'll be happy. Así que tener las cosas no garantiza que no vas And a the ser other feliz. thing is, Y otra cosa es very interesting phenomenon, un fenómeno muy which I think interesante we're all aware of. del cual todos estamos al tanto. If you're not in the right Si consciousness, no están en la conciencia correcta, no matter how much you have, no importa cuánto tengan, there's always something you don't have. siempre hay algo que no tienen. Yes or yes? ¿Sí o sí? Isn't it? ¿No es así? And whatever you have, Y lo que sea que tienes, there's always something better. siempre hay algo mejor. Ask Isaac, he knows. There's always a better keyboard. Sí, hay un teclado mejor. And now you don't even need keyboard, it's all software. Y ahora ya ni siquiera necesitan teclado porque hay software. I was looking at Isaac's keyboard. I had an Insonic also. That's Estaba 1980. viendo el Right? teclado de Asa. So he has keyboards from 1980 and they get better. Tiene But that desde Insonic actually, 1980, I pero think pues it's sigue better mejorando. than the new ones. Yeah. Hay nuevos. But you get used, what you have you get used to, Pero lo que tienen uno se acostumbra a eso. right? Isn't it? No es You así. get used to that standard and then, Ya se acostumbra uno a ese estándar. so you want more. That's the Y nature uno of quiere más, esa es la naturaleza. not being in spiritual consciousness. You always De want no more. estar en la conciencia espiritual. And I'm going to tell you a story, and it's true, and you're not going to believe me. You're going to Les voy a say, contar una historia y no me van a creer. you're Me going to van a say, decir, you're making this story up, le estás inventando. but it's true. Pero es verdad. There was a seminar given by a very famous person in America named Tony Robbins. Hay un seminario dado en Estados Unidos por un seminarista muy You've famoso heard, que es does Tony Robbins come to Mexico? Tony Robbins ha venido en He does seminars like 5,000 people. Él hace seminarios de 5,000 personas. So he was teaching a principle. Él estaba enseñando un principio It's very powerful. que es muy poderoso. Would you like me to tell you? ¿Quieren que les diga? Okay, turn to the person next to you and say, Volteen a la persona que está al lado de ustedes y digan, I want him to tell me. quiero que me ¿Quieres que te diga? Quiero que me diga. Okay, I'm sorry. Since you're so anxious to hear. Ya que están tan ansiosos de escuchar. So he was making the point Estaba haciendo el punto every one of us has rules de que todos about nosotros what will tenemos make us reglas happy. acerca de lo que nos va a hacer felices. We don't realize this. Y no nos damos cuenta de eso. You say, well, what do you need Dijo, to be happy? ¿qué necesitan para ser felices? You say, well, for me to be happy, I need this, I Bueno, need para que this, yo I sea need feliz, this, I necesito need this. esto. And who makes up the rules? ¿Y quién hace esas reglas? We do. Nosotros las hacemos. Well, society may make them up for us. Bueno, de hecho la sociedad puede que las haga But we por can change nosotros, those rules. pero nosotros podemos cambiar esas reglas. Just like Así como many of us muchos de we're nosotros programmed by our parents to be successful. somos programados por nuestros padres As para they tell ser us, exitosos. if you are successful, Porque si nos dicen, si tú then eres you'll exitoso, be happy. entonces tú vas a ser Right? feliz, ¿cierto? That's what we hear. And Eso es not, lo que not escuchamos. only our parents, but everybody tells us that. Y no solo nuestros padres, pero todos nos dicen lo mismo. So we might have a rule, Así que podemos tener una regla for me to be happy, I need to be successful. de que para que yo sea feliz necesito ser exitoso. And if I'm not, Y si no lo soy, people will call me a loser. entonces las personas me van a llamar un perdedor. In America, if you're not successful, En Estados Unidos, si uno no es exitoso, people call you a loser. las personas les llaman perdedor. Look at that loser. Mira ese perdedor. Right? He drives an old car. Él conduce un carro viejo, He wears clothes that aren't in style. usa
think you're a loser, you can't be happy. Ahora que piensas que eres un perdedor, no puedes ser feliz. But can you be happy living in a little apartment, Pero puedes ser feliz viviendo en un pequeño departamento, driving an old car, conduciendo un carro viejo and wearing clothes that are out of style? y usando ropa que no está de moda. You could be if you decided to be. Puedes serlo si tú decides serlo. You agree? ¿Estás de acuerdo? I live in India Él vive en India, about 8 months a year. 8 meses del año. And there are people that live very simply, Y él conoce gente que vive muy sencillamente and they're very y happy. son muy felices. They have different rules. Tienen reglas diferentes. So I have to tell you what Y happened in the entonces seminar. les tengo que decir lo que pasó en el seminario. He asked the audience, Él le preguntó a la audiencia, what do you need to be happy? ¿qué necesitas para ser feliz? One man raised his hand, and Y un hombre levantó la mano. this is a true story. Y esta es una historia Even verídica. though you're not going to believe it, Aunque ustedes no la crean. he said, Él dijo, I need to make $3 million every month to be happy. necesito hacer $3 millones cada mes. Trace. 3 million. 3 millones. Every month. Cada mes. I have a question for you. Ahora tengo una pregunta para usted. Would you be happy if you made 3 million in 3 years? ¿Ustedes serían felices si pudieran hacer 3 millones en un That'd be año? okay, right? Estaría bien. For most people, though. Para la mayoría de Maybe las for personas some, estaría bien. big businessmen, okay, they can make more. A lo mejor para hombres de negocios But if no you went on estaría tan bien. the street and asked people, would you be happy with the 3 Pero million si in 3 fueran- years? Yes. Pero si fueran a la calle y le preguntaran a las personas, ¿serían felices con 3 millones en 3 años? Dirían que sí. So, then he asked the man, Y luego le preguntó al hombre, how much are you making? ¿cuánto estás ganando? He said, I'm making 1.75 million per month. Y dijo, estoy ganando 1.5 millones al mes. And then Tony Robbins said, Y Tony Robbins dijo, he said, that means you must not be happy, right? eso se debe de significar que tú no eres feliz, ¿cierto? And he said, no, Y I'm not. dijo, no lo soy. You believe that? ¿Ustedes lo creen? Is that local? Muy local? But you understand the point. Pero entienden el punto. You have a rule. Tienen una regla. This is what I need to Y make me happy. que esto es lo que necesito para ser feliz. And who made the rule? ¿Y quién hizo esa regla? We made it. Nosotros la hicimos. So then he asked another man, Así que luego le preguntó a otro hombre, what do you need to be happy? ¿qué necesitas tú para ser feliz? He said, if I'm above ground, in other words, I'm still alive, Y dijo, bueno, si estoy todavía sobre la tierra, significando que está vivo, if I haven't been buried, que si todavía no me han enterrado, then I'm happy. entonces estoy feliz. That's a different rule. Esa es una regla diferente. Isn't that ¿Cierto? interesting? ¿No es interesante? So, some of us create rules that Así que algunos de nosotros crean reglas make it very difficult to be happy. que hacen que sea muy difícil el ser felices. What do you need to be happy? ¿Qué necesitas para ser feliz? I have to have what my neighbor has. Necesito tener lo que mi vecino tiene. It means if I don't have what they have, I'll be unhappy. Y si no tengo lo que ellos tienen, no voy a ser feliz. Interesting, isn't it? Interesante, ¿no? So we can make ourselves unhappy very easily. Así que podemos hacernos infelices muy fácilmente. Or if we change our rules, we can make ourselves happy. O si cambiamos nuestras reglas, podemos hacernos Now, felices. people who are on the spiritual path, Ahora, las personas en el camino espiritual, when they realize themselves, cuando se dan cuenta de sí mismos, their spiritual self, de su ser espiritual, then they're happy. entonces están felices. And the external situation is Y las cosas externas not that important. no son tan importantes. I'll give you an example. Ahora les voy a dar un ejemplo. I want to tell you a story. Quiero contarles una historia primero. This story could change your whole life Esta historia puede cambiar toda su vida, forever. para siempre. Would you like to hear it? ¿Quieren escucharla? Nah, I don't think I'll tell it. No creo que la voy a decir. Okay, you really want me to tell it? ¿Realmente quieren que se las cuente? Yes. This is an amazing story. Es una historia This sorprendente. story makes a very powerful point Y esta historia hace un punto muy poderoso about happiness. sobre la felicidad. So, Así que we have room here? tenemos espacios aquí. Si gustas sentarte. So,
You're going to love this story. A ustedes les va a encantar esta historia. Turn to the person next to you and say, Volten a la persona al lado de you are going to ustedes love this y story. díganles, a ustedes les va a encantar esta historia. Te va a encantar. Te va a encantar. So, poor lady who's a farmer, Así que una señora pobre que era she has a little bit of land, Granjera. granjera, tenía un poco de tierra and she lives in a little shack. y vivía en una pequeña choza She barely has enough money to live. y apenas tenía dinero suficiente para vivir. And one day she's pulling the weeds, Y un día estaba sacando la hierba and she finds this extremely valuable stone, y encuentra esta piedra muy valiosa worth hundreds of thousands of pesos, que valía cientos y miles de pesos. when the pesos were actually worth something Cuando los pesos de hecho valían algo back in the 70s, en los 70s, when it was 8 pesos to $1. cuando era 8 pesos por $1. Maybe some of you weren't alive then. A lo mejor algunos de nosotros no vivíamos en ese It was entonces. 8 pesos to $1. Era 8 pesos por $1. So, she puts this stone in the bag and thinks, this is sent by God.